Inspirational story which everybody should know. First ever time பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா சினிமாலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் எவர் பயோபிக் வருது. அண்ட் நிறைய பேன் மூவிஸ் அகர்ந்து வந்திருக்கு. ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேஜிஎஃப் ஆகட்டும், கண்டாரா ஆகட்டும், எல்லாமே பயங்கர சூப்பர் ஹிட்டான வரிசையில் they are coming back with yet another biggest biopic. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து 5 languagesல வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம தமிழில் இப்போ நம்ம வந்து ட்ரெய்லர் பார்க்க போகிறோம், இந்த படத்தோடைய ட்ரெய்லர். அண்ட் நமக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி இந்த ட்ரெய்லர்லேயே நமக்கு வந்து நிறைய புரிய போகுது. அந்த படத்தில் இன்னும் நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இப்போ உங்களுக்காக ட்ரெய்லர் வரப்போது பார்க்கலாம். அதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை, அந்த மாதிரியான ஒரு படம் தான் இது. ஸோ டீம் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லேடியா பயங்கரமா இன்ஸ்பயர் பண்ண டிரெக்டர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு காஸ்டியூம் டிசைனராகவும் ஆல் இன் ஆல் பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ரிஷிகா சர்மா ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும், இந்த கேரக்டர் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம விஜய் சாராகவே, டாக்டர் விஜய் சாராவே வாழ்ந்திருக்க நிஹால். ஸோ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி வந்து பார்த்து இந்த படத்தை இன்ஸ்பயர் ஆனமோ இவருக்கே ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு இந்த படம் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும். அண்ட் ஆல்சோ லிவ் த ரோல் அப்படின்னே சொல்லலாம். அவரோட ஒரு லுக்ல இருந்து அண்ட் இந்த படத்துக்காக ஒரு வெயிட் கெயின் பண்ணதா இருக்கும். அண்ட் எல்லா விஷயத்தையும் பெர்ஃபெக்ஷனோட இந்த படத்துல வந்து நமக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் சிரி பிரஹலாத், ஸ்ரீமதி லலிதா சங்கேஸ்வராவே. அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூட்டிஃபுல்லாக ரொம்ப அழகாக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ் ஆன் ஸ்டேஜ். அவங்க பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி சிரி அப்படின்ற மாதிரி சிரிச்சுட்டே இருக்காங்க. வெரி ஸ்மைலிங்காக, பிரிச்சியாக, பியூட்டிஃபுல்லாக. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். அண்ட் ரியல் ஹீரோஸ் கீழே இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ரியல் ஹீரோ வந்து கூப்பிட்டுலாம். எஸ், ஆனந்த் சங்கேஸ்வர் சாராவே நீங்களும் வந்து அப்படியே பிக்சர் பர்ஃபெக்டாக வந்து நடிச்சிருக்கீங்க. ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ் ஆன் ஸ்டேஜ். இவரை பற்றி சொல்லணும்னா Dr. Anand Sankeshwar serves as the managing director at VRL Logistics. And பார்த்தீங்கன்னா லிம்கா புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து இவங்க இடம் பிடிச்சிருக்காங்க. அவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கிறதா. And he has taken the father legacy and he is following his father's footstep. I would like to call upon Dr. Anand Sankeshwar sir onto the stage, please. Yes, also இவ்வளோ அழகாக டைலாக்ஸ், இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இந்த டைலாக்ஸ் தான் இந்த படத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நம்ம கன்னட படம் இல்லை சப்டைட்டிலோட பார்ப்போம். ஆனால் தமிழ் அப்படின்னும் போது நம்ம தமிழில் அவ்வளோ இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரியான டைலாக்ஸ் அமைஞ்சாதான் நம்மளால கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு நம்மளை கனெக்ட் பண்ண வச்ச மதுரகவி சார், ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ் ஆன் ஸ்டேஜ். எஸ், ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ இந்த படத்தில் கிரியேட்டிவ் ஹெட்டாக ஒர்க் பண்ண ஃபிலிம் எடிட்டராக ஒர்க் பண்ண ஹேமந்த் இஸ் ஹியர் வித் அஸ். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்ட்னர் மிஸ்டர் மனோஜ் சார், ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ் ஆன் ஸ்டேஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து பேச சொல்ல போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை பற்றி அப்படி நமக்கே இன்ஸ்பயர் ஆகிற அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த படத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த படத்தோட டைரக்டர் ரிஷிகா அவர்கள் தான் இந்த படத்தை பற்றி நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறாங்க. லுக்ஸ் ஆகும், நீங்களே ஒரு விண்டேஜ் லுக்கில் தான் எனக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ பிக்சர் பர்ஃபெக்டாக அந்த டைமில் எப்படி ஒரு லுக்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் எப்படி அவங்க ஹேரை கேரி பண்ணாங்க, அதுலேருந்து எல்லாமே ஒரு டிரெக்டரால் போய் டப்புன்னு எப்படி ஒரு ஆர்ட் டைரக்ஷன் வேலையும் பார்க்க முடியும், காஸ்டியூம் டிசைனராகவும் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்ற அளவுக்கு எல்லா இடத்துலையும் யூ டிட் த பர்ஃபெக்ஷன் வித் த கோர். ஸோ ப்ளீஸ் ஷேர் how was it, எப்படி இந்த மூவி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, just tell us the few story of it. நம்ம சென்னை ப்ரெஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெரி ஹாப்பி டு see all of you and ரொம்ப நன்றி. all of you are here for us. I'm feeling so much overwhelmed and supported at the same time. Thanks a lot for all your support. You were also been a part of our trailer launch in Bangalore. Very happy that we are here today seeing all of you in Chennai. I always feel home. Today morning, yesterday when I came back to Chennai from the Pan India press meet when I was traveling, so when somebody ringed up and they asked me where are you, I told Namma naatla da irukken. Oh, you're in Bangalore, they asked me. No, I'm in Chennai, I told. So I've been working for my entire post-production here in Chennai. I'm proud to say that. And very happy. So this is the first biopic of Kannada film industry. So gradually when we started the film, it was a Kannada film. I still remember when we were shooting in Ramoji Film City. So few big technicians walked into our set. They asked me, "Enna padu idu kannada padava?" "Ama sir, idu kannada padu." No, why you are restricting yourself? You have to make it into all the languages because the kind of film you are making is very big. It's about a very big person.
So that is where the dream went into being a South Indian film. Then after our teaser was released, we got call from Mumbai, and thankful to our distribution partner UFO, Pankaj sir and Manoj sir. So they told this should go to Hindi as well. So that is when it went into Hindi. Then later on, after the trailer was released, all of you were a part of our trailer launch. We got calls from almost 14 countries saying you should release this film worldwide. So gradually, with all of your support, the film has come so far. I want to thank all of you. So it is an inspirational story. I want to thank my biopic owner, Padma Shri, legendary Padma Shri Dr. Vijay Sankeshwar sir, for believing me. I'm a very, very small person. I know I have a long way to go. He trusted me and he gave me this film to make it, bring it into a silver screen. And to back up this big canvas, I want to thank VRL Film Productions and our producer, Dr. Anand Sankeshwar sir, for helping us out in producing this film. Thanks a lot, sir. And also to the entire team in the Padot idea, I want to thank Nihal. He was the one who put in the thought 3 years ago when I was busy writing the fictitious scripts. He told put everything aside or a biopic panla because it's not there in Kannada film industry. And I've always been a very great fan of Maniratnam sir. Guru film has always been a very big inspiration for me. And biggest homework for my film comes from Guru, from Mani sir's film, because in Mani sir's film, nariya layers irukkudu. I like a lot. I'm not a film school student, and I say it very proudly because I have learned from my own Indian film directors. I'm very proud to say that. I don't have any other country directors. I don't want to take big names. Our country is no less. Our South Indian films are no less. We have very big directors here. So I take homework from Mani sir, our own Puttana Kangal sir. So Mani sir has been a very big inspiration for me to make this film. I'm happy to say that standing here in front of you all, I take a pride. This is my second film, and I'm very much blessed to direct biopic. And always a very big backbone for this film is Gopi Sundar, who has given amazing music. So he stood with me from almost 2.5 years now. Thanks, we miss Gopi ji in this press meet here. So he's busy with the final copy of the film. So thank you so much to Gopi Sundar ji as well. And when it comes to the dialogues in Tamil, so I must thank our own Madurai Kavi sir. Thank you so much. He told me, sir, how will the dialogues work in Tamil? So he explained, he has worked with big projects like KGF Part 1 and 2. So that inspired me, and the way he is dedicated towards his work. He led me into the Tamil, the language, the kind of way people love films here. So he used to tell me, illa madam, Tamil audience romba pudiyum, ivlada pannano. He has guided me throughout the journey. Thank you, sir, for that. Amazing lyrics he has given us. Thank you so much for that. And my film editor and creative head Hemant is also here. Thanks for being a very big support. And Nihal, who has played the Padma Shri Dr. Vijay Sankeshwar sir's role, and Bharat Bopanna, who has played Dr. Anand Sankeshwar sir's role. Both have been major pillar of the film, so you can see them here. I think they treat you throughout the film. And also Siri, who has been playing Lalita Amma's role. And we have veteran actors. I want to take this stage to thank Anant Nag sir, who has been a major support for me in this film, playing Vijay sir's father role, BG Sankeshwar sir. And Ravichandran sir, Prakash Belwadi sir also has played a major role in this film. So this is a very big canvas film. It's more of an inspirational story. All of us can dream of being big. There is no age bar for that. There is one thing which nobody can steal. Adenna dream. Dream nobody can steal. Nobody can interfere, nobody can even put in your thoughts thinking, hey, what did you dream? Nobody can ask you like that. So this film, this story teaches us to dream big.
And also, more than being an inspirational film, this is more of emotional journey, a strong bondage. We all give special place for our mothers in our life, but we always forget somewhere to give that special place to our fathers, who drives the family, who drives just everything in our lives. So that beautiful emotional connect is there in our film. I am proud to say that, as my father has also played an important role in my life. And yes, and that dual journey of father and son, from Anantnag sir to Nihal to Bharat Bopala, it's been amazing. So the dream that was started in 1976 with a single truck. So I asked Vijay Sankeshwar sir, what made you choose get into this transport industry? He said, I just thought it will work for me and I got into it. You should not think too much is what he told. And that inspired me too. And rest, whatever happened was history. But behind that, there's so much of hard work and dedication, which today's youth have to get inspired of. Then again, coming to our producer sir, Anand Sankeshwar sir, he is a proud son who's been following father's footsteps, and he puts in his creativity and makes this VRL group of companies 10 times bigger. So this is the journey we are bringing to you. A person who started with one truck, today he is the largest fleet owner. So he owns more than 5,000 trucks and 300 passenger bus. And the second competitor to our VRL group is hardly owns 600 to 1,000 trucks. That is a competition, that is a power of the company which they have built past 40 years. And from a non-industry person, this is very inspiring, I have to tell this. From a non-industry person, he starts a newspaper. Vijay Sankeshwar sir, in 1999, he thinks of opening a newspaper. It has taken more than 40 years in the history of paper for everyone to reach the circulation of more than 6 lakhs. He promises on an open stage telling, I am going to make my first newspaper #1 within less than 18 months, and it was done. And he sells the paper for 1 rupee because they believed in something called as volume game. They wanted everybody, each and everyone, to read their newspaper in the household. From there, it is again the present newspaper which is running, and it is #1 from a decade old. So this successful journey is coming in front of all of you. I request, I always keep telling that Tamil audience have always been so supportive for us, the press, media, television, digital and radio people. I always said in Bangalore also, Karnataka press have always supported me, but my family is very big now. I see how big my family is. It is the press people who has always supported me and my film team. So I know that all of you will take all of us further with all your guidance and support. And December 9th, our film is releasing. We request all of you to come and watch our film and support us. Thank you so much. And also one question, the title behind that, definitely a reason irukkum. Vijayananth neenga title vechadukana reason engalukku solringa, I will be very happy. Very inspiring. Idenna sir, VRL means Vijayananth Road Lines. There is one emotion in the story. There's a nice story behind how the name was coined. Anand sir was 1 year old at that point of time when Vijay sir started this company. So when everybody was against, you could have seen in the teaser or trailer, Vijay sir's father was against Vijay sir when he started this business. So he goes and tells all his dreams to little Anand sir. He says, listen, I'm gonna build a biggest logistic company one day. I know you are there for me and I am there for you. From that day, both of their journey started. So Vijayananth means, Vijay means victory, Anand means happiness. So I think our movie is blessed with both Vijay and Anand. So that's how the name Vijayananth. Thank you so much, ma'am. That was inspiring. Neenga sonna story romba inspiring ah irundhuchu. Thank you so much. I wish you all the success.
அண்ட் ஆல்சோ எஸ் இந்த ஸ்டோரியை நம்ம வந்து ட்ரெய்லர் மூலியமாகவும் அண்ட் தியேட்டர்ல போய் பார்க்கறத விட அண்ட் த ரியல் டாக்டர் ஆனந்த் சங்கேஷ்வர் சார் வந்து நமக்கு இந்த படத்தை எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் ஆல்சோ அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் சன் டூவோ வந்து எப்படி ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து த ரியல் மேன் பிஹைண்ட் த மூவி அவரே சொன்னால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறோம். ஸோ ப்ளீஸ் கம் அண்ட் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வித் அஸ். Good evening all the media friends. We all are very excited and very happy to see this kind of because since last 9 days we had roadshows, right, starting from Ahmedabad, Lucknow, Indore, Delhi, Cochin, then now Chennai, Hyderabad. This is an overwhelming response what we got. I am very happy to see this number of media friends over here for the coverage and for you all have come to support us. Thank you everyone. Start talking about VRL logistics. Why it was VRL? It's Vijayananth Road Lines. When I was 1 year, my father, he comes out of a family business from a publication which he was doing with my grandfather and my uncles, printing of textbook, dictionary and guides and all. So BG Sankeshwar and Company, more than 80 years established in Gadag. So in 76 when he comes out of a family business with one truck, that time my dad was 26-year boy and he has to face a lot of challenges, hurdles. 78 he added another second truck and in the trailer I'm sure most of our friends might have seen here some kind of there's a fight happening there. This all what we have shown is 99% happened in the real lifetime. 99% are real lifetime. 1% they have taken cinematic liberty. So which songs and all they have done. So until 1991-92 there used to be about 120 vehicles. 91 onwards I too joined my father's business when I was 16 years. And 96 my father he became a member of parliament. 3 times he was MP from Dharwad North constituency. Later on in 1999 we started a newspaper which was made number 1 in 40 months, crossing 5 lakh circulation, which no existing media friends over there, publication owners had not explored the market. Those days I am talking 1999. So there was a limited circulation of 2 to 3 lakh. Unlike over here, like what we see, the readership, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala. So it was like standstill water. Then 2006, there's a situation comes. We have to exit that business. We have to sell that business. Entire business was sold. There was a non-compete clause for 5 years. And when the non-compete clause got over in 2011, 2012 we come out with a newspaper called Vijayananth, which we made again number 1 in just 24 months. In 2 years, we made it number 1. And followed by 2015, we had an IPO, initial public offerings, IPO shares we launched in logistics. The IPO issue size was less than 500 crores, which we call in share market mid-size corporate kind of a company. So with brand goodwill of VRL, the IPO was oversubscribed 74 times and the investment came from all the investor circle, finance friends. It was more than 35,000 crores in the company, 2015. So the film over here, what you see, it's up to 2015, 2016, the story has been captured. And this being, if you talk on logistics and transport, even today, more than 80% in Indian road transport, surface road transport, it is still
considered as an unorganized sector. If you, any of your friends sitting over here, you just randomly you go to any transport area, how you yourself will witness how it is being done. So in such a kind of a situation where commendable job where my dad has contributed for logistics space in terms of systems and discipline what he has brought in, and this was company was built totally on the moral of ethics, completely ethically built up company, and there are a lot of demand for so many customers. We have about a wide range of more than 7 lakhs customers in our logistics, which who have transacted with the company in last 6 months. Before GST came in 2017, our customer scale was less than 48,000. Today, in 5-year time, from 48,000 it has grown to 7 lakh customers. FMCG, agriculture products, industrial goods, textiles, garments, food, pharmaceutical, medicines, agarbatti, footwear, fruits, dry fruits, all this kind of at per day we handle more than 10,000 metric ton. We connect 1,050 branches all over the country. From Kashmir to Kanyakumari we operate more than 1,050 branches. In Chennai, proper Chennai, we have our offices in 27 locations. In Tamil Nadu we have more than 150 places our presence, and more than 20,000 our employee strength, where their contribution also is much appreciable and commendable to in building up the company. And this being again a very challenging industry, like if you look at the attrition level in the industry, in logistics space, attrition is the person joining the company and leaving again and again. Industry standard follows more than 23%, whereas in VR it is less than 1%. Less than 1%. Once the person joins here, almost retire. We don't have retirement policy here, but until and unless he or she can work, they can work here comfortably. That is what we give the comfort zone. That's how the employer and employee relation is there in our company. And coming on to film, Rishika Madam, director, and Nihal ji, they approached during COVID period about 30 months back. They met my father in Bangalore, and their meeting was just precisely scheduled for 30 minutes, which went more than 8 hours. So they had come full prepared on the script, and they were able to convince my dad on the script, and this is what we are going to come in. And same time, as I already mentioned, there are a lot of demand for writing a book, a biography on my dad, 100 page, 200 page. But we felt when they have approached, and we felt why not make a movie, only inspirational movie, so that this will be even uneducated will have they can see the movie. And with this I conclude my few words. I once again thank you, and our Mr. Manoj is here from UFO. They are our distributors, and our lyrics Mr. Madhurakavi, who has written the lyrics in Tamil, and this was only first started with Kannada version, and when we were shooting in Ramoji Film City, Hyderabad, there how it all started, like again Telugu, Tamil, Malayalam, and then later on again why not Hindi, so that's how Hindi was also added. And our dear friend Mr. Gopi Sundar, who has given the music for the movie, and all the star cast sitting over here, Mr. Nihal, Mr. Bharat Bopana, my duplicate, and Miss Siri,
Siddipula, they have contributed. They have done an extremely good job. We had seen the movie, how it has been done, and we are quite happy about the movie. So thank you one and all. Thank you. Yes, thank you so much, sir. That was inspiring. And இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா தமிழ் டயலாக்ஸ் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி அதுக்கான மதுரை கவி சார் தான். ஸோ நீங்க அந்த டயலாக்ஸ் எல்லாம் எழுதும்போது எவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்கா உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்றது நீங்க சில வார்த்தைகள் ஷேர் பண்ணணும். லைட்ஸ் வந்து பிஸியா இருக்கீங்க. எஸ் சார், ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வித் அஸ். தமிழகத்திற்கு வருகை தந்திருக்கும் திரு ஆனந்த் சங்கேஸ்வர் அவர்களுக்கு வணக்கம். இயக்குனர் ரிஷிகா சர்மா அவர்களுக்கு வணக்கம். நிறுவன மேலாளர் கதைநாயகர் நிகால் அவர்களுக்கு வணக்கம். ஒருங்கிணைப்பாளர் படத்தொகுப்பாளர் ஹேமந்த் அவர்களுக்கு வணக்கம். கதையின் நாயகி வணக்கம். பரத் போபண்ணா வணக்கம். தயாரிப்பு மேலாளர் பிரபு அவர்களுக்கும் விஎஃப்எக்ஸ் சிவா அவர்களுக்கும் நன்றி. இங்கு வருகை தந்திருக்கும் டப்பிங் சவுண்ட் இன்ஜினியர் திவ்யாஜான் அவர்களுக்கும் வணக்கம். ஒரு இனம் புரியாத உணர்வு விஜயானந்த் படத்தில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணது. ஒரு மஞ்சள் லாரியோடைய மகா சரித்திரம் இந்த படம். கனமான இதயத்தோட பயணம் சொன்னாங்க. ஏன்னா ரியல் ஸ்டோரி அப்படிங்கும்போது ஒரு கமர்ஷியல் சினிமா. இப்போ நாங்கள் வந்து கேஜிஎஃப் 1 ஒர்க் பண்ணோம், 2 ஒர்க் பண்ணோம், அப்புறம் 777 சார்ஜ் ஒர்க் பண்ணோம், காந்தாரா ஒர்க் பண்ணோம். அதோடைய சாயல்கள் உலகத்தரத்துக்கு போனாலும் ஒரு குடும்பத்துவமான கதையாக இருக்குது. இந்த வியாபார உலகத்தில், ஒரு அரசியல் உலகத்தில் வாழ்க்கையுடைய யதார்த்தத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து மக்களுக்கு சேர்க்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க. அந்த இயக்குனருடைய முயற்சிக்கு நான் உண்மையிலே வந்து தலை வணங்குறேன். ரொம்ப அற்புதமாக, ஏன்னா அணுவாக நாங்கள் செதுக்கி ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருக்குது. ஒவ்வொரு காட்சிகளுக்கும் கண்கலங்கி மிகவும் மனிதநேயமாக மனப்பூர்வமாக பரிசுத்தமாக வேலை பார்த்தோம். ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு. இந்த படத்தில் வந்து சர்வ சுதந்திரம் கொடுத்தாங்க நிகால் சாரும் இயக்குனர் ரிஷிகா சர்மா அவர்கள். அந்த சுதந்திரம் தான் எனக்கு மேலும் மேலும் இன்றைக்கும் கூட அந்த படத்துக்கு நான் இன்னும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு ஆசை இருக்குது. ஒரு படத்துக்கு போனோமா 10 நாள் 15 நாள் ஒர்க் பண்ணோமா அப்படி இல்லாமல் இந்த படத்தில் இன்னும் ஏதாவது நம்ம இன்னும் என்ன ஏதாவது விரைவு செய்ய வேண்டியிருக்கா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்போடையே நாங்கள் வேலை பார்த்துட்ருக்கோம். படத்தில் 5 பாடல்களும் அருமையான படத்துக்கு பாடல்கள்லாம் ஒரு திணிப்பு இல்லாமல் கதைக்கு உகந்ததாக அமைஞ்சிருக்கு. அதே போல் வசனங்களும் வந்து என்னமோ தெரியல, இவ்வளோ வாழ்க்கையை பற்றி பேசின மாதிரி இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வந்து இந்த நெட்வொர்க்கில் ஒரு கடைக்கோடி சாமானியனுக்கு பல பிரச்சனை இருக்குது. வாழ்க்கையில் எப்படி ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு தெரியாமல் தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த படம் ஒரு பெரிய முன்னுதாரணம். ஏன்னா வாழ்க்கையில் வந்து அடிநிலையிலேருந்து ஒரு மனிதன் எப்படி ஜெயிச்சாங்க, 4 தலைமுறைகள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கதை. அந்த 4 தலைமுறைகளுடைய ஆணித்தரமான சம்பவங்களை வந்து கரெக்டாக பதிவு செஞ்சுருக்கிறாங்கும் போது இன்னைக்கு ஆன்லைன் அது இதுன்னு எல்லாருமே இந்த ரம்மி அதெல்லாம் பண்ணி தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் தற்கொலை கூட பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த படம் கண்டிப்பாக அவங்கெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா ஒரு முன்னுதாரணமான வாழ்க்கையாக எப்படி நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறது இந்த படத்தில் அவ்வளோ செய்திகள் இருக்குது. அதனால் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு இப்படி அமைச்சு கொடுத்த அனைவருக்குமே வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அதே போல் நம்ம டப்பிங் யூனியன் தலைவர் தத்தோ ராதாரேஷாருக்கும் டப்பிங் கலைஞர்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். மற்றபடி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த அந்த இயக்குனர் ரிஷிகா சர்மா அவர்களுக்கும் நிகால் அவர்களுக்கும் ஒரு கவிதை மட்டும் வாசித்து அவங்களுக்கு நான் அன்பளிப்பாக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். விஆர்எல் விதை, வியர்வை துளிகளின் விரிவாக்கம் விஆர்எல், விடாமுயற்சியின் விஸ்வரூபம் விஆர்எல், வியாபார புரட்சியின் விளைநிலம் விஆர்எல், வரலாற்றை விஜயானந்த் திரைப்பட வாயிலாக விடிகள் தேடும் மக்கள் மனத்தில் விதைக்க வந்த வீராங்கனை ரிஷிகா சர்மா, பெண் சமூகத்தில் பேரொளி வீசும் பெரு நட்சத்திரம், காகிதத்தில் குருதி கக்கும் பேனா முனை, அருவியாய் அவதரித்த அக்கினி முகில், போராட்ட களத்தில் பூத்தெரிக்கும் போர்வாள், கர்நாடக மண்ணில் இறகு முளைத்து இந்திய சிகரங்களில் கூடு கட்டும் பீனிக்ஸ் பறவை இயக்குனர் ரிஷிகா சர்மா அவர்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்கள்.
விய்யாரல் விருட்சம், உலகெங்கும் விரிந்து கிடக்கும் விய்யாரல் வரலாற்று வேர்களுக்கு நீர் வார்க்கும் நிஜ கலைஞன் நிகால். நடிப்பில் பரவசம், பாவனையில் நவரசம், பார்வையில் மின்சாரம், குரலில் கம்பீரம், ஒப்பனையில் தத்ரூபம், உடல் மொழியில் பரிணாமம், உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் உன்னத கலைஞன் நிகால். விஜயானந்த் திரைப்படம் வியாபார வித்தைகளுக்கு விதைத்த விதை. இவ்விதையை விருட்சமாக்கும் கலாச்சார கலைஞன் நிகாலுக்கு நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த இரு கவிதைகளையும் எங்கள் முதலாளி ஆனந்த் சங்கேஸ்வர் அவர்கள் இருவருக்கும் அவர்கள் கையால் வழங்குவார். அனைவருக்கும் நன்றி. ஊடகத்துறை, இணையதளத்துறை, பத்திரிகை துறை சகோதரர்கள் அனைவரும் வளரும் கலைஞர்களாக எங்களுக்கு உறுதுணையாக இந்த படம் வெற்றி பெற ஒத்துழைக்குமாறு அன்போடு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். தமிழில் டப்பிங் சவுண்ட் இன்ஜினியர் திவ்யா ஜான் அவர்களுக்கு அற்புதமாக பணியாற்றியதற்காக ஒரு பொன்னாடை வழங்குமாறு இயக்குநரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். எஸ், திவ்யா இஸ் ஹியர். ரொம்ப ஹம்பிளான டீம், ரொம்ப ஹம்பிளான வார்த்தைகள் மட்டுமே வெளியே வந்துட்டு இருக்கு. ஸ்லைட்டா கை தட்டலாமே. ரொம்ப அழகான கவிதைகள்லாம் சொன்னீங்க அண்ட் எப்படிலாம் டயலாக்ஸும் பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். சார், நீங்கள் சொல்லுங்க, ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான டயலாக் நீங்கள் எழுதும் போதே ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆச்சுன்னா என்ன டயலாக் இருக்கும்? ஜஸ்ட் எப்படிப்பட்டவனும் இருந்தாலும் தலைக்கிறவனோடு இருந்தா, அவன் போராடாமல் இருந்தா, அவன் இந்த உலகத்தோட பார்வைக்கு பிச்சைக்காரனா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தைகளாக வந்துருக்கும். இந்த படத்தில் வந்து மனசில் வந்து கல்வெட்டு மாதிரி பல டைலாக்ல, அதுவும் கேரக்டராக எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிஜி சங்கேஸ்வர் அவர்கள், ஏன்னா 4 தலைமுறையில் விஜய் சாருக்கு அப்பாவா அவரை படம் பார்க்கும்போது நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது அப்படியே நாங்கள் ஒரு மிலிட்ரி ஸ்டைலில் அவரை பார்த்துட்டு அப்படியே கம்பீரமாக, ஏன்னா அப்படி பிஜி சங்கேஸ்வர் தான் எங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கும். அப்படி பேசுவார். மகனுக்கு வந்து ஒரு அப்பா எப்படி எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும், ஒரு மகனை எப்படி வழி நடத்தணுங்கிறதுக்கு அவ்வளோ விஷயங்களை பேசுவார். அதே போல் ஒரு மகன் அப்பா கிட்ட எப்படி இருக்கணும், இன்னைக்கு அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் உண்டான இடைவெளி புரிதல்கள் எதுவுமே இல்லாமல் போய்கிட்டு இருக்கிற காலத்தில் இந்த அப்பாவும் இந்த மகனும் அவங்களுக்குள்ள அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளை அவங்க உரையாடிக்கிட்ட ஒவ்வொரு வசனங்களுமே ஒரு கல்வெட்டு மாதிரி அமைஞ்சிருக்குது படத்தில். இப்போ இந்த ட்ரெய்லரில் வந்த டயலாக் எல்லாமே நம்ம இயக்குனர் கொடுத்த டயலாக நம்ம தமிழ் மொழிக்காக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறோம். அதனால் வந்து ஒவ்வொரு வசனமுமே வந்து இந்த வாழ்க்கை முறைக்கு, தலைமுறைகளுக்கு வழிநடத்தி போகிற மாதிரி இருக்கும். வியாபார உலகத்தை எப்படி எதிர்கொள்ளணும், இப்போ முதல்ல வந்து நான் இயக்குனர்கிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிட்டேன். இந்த டப்பிங் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கும்போதே ஒவ்வொரு கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் போய் சேரணுங்க. ஏன்னா பயோபிக் ஒவ்வொருத்தங்களும் வந்து வெற்றி பெற்றவங்களுடைய வரலாறுல வந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுவும் அந்த இடத்துல போய் அடையணும். ஒரு உலகத்தரமான ஒரு படமாக உலகம் முழுக்க போய் சேரணும். அதுக்கு இந்த வசனங்கள் பூராமே ஒரு பெரிய அடித்தளம். ஏன்னா வசனம்னா வளவலான்னு இல்லாமல் கதைக்கு தேவையானதை எல்லா வகையிலையுமே தத்ரூபமாக நாங்கள் செதுக்கி வேலை பார்த்துருக்குறோம். அதனால் படத்தோட எண்டில் கூட ஒரு டயலாக் வரும். இந்த உலகத்துடைய ஆகப்பெரும் பொய்களை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன். அந்த டயலாகு கூட எங்களுக்கு வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லாக வந்து அமைஞ்சிருக்குது. அதனால் உடனுக்குடனே அந்த டயலாக் கூட எனக்கு மொத்தமாக வரல. ஏன்னா படம் முழுக்க அந்த டயலாக்லாம் வாழ்ந்துருக்குறோம் நாங்கள். ஆனால் இந்த நேரத்தில் எனக்கு அந்த இப்போ நான் எழுதி வச்ச கவிதையை வாசிக்க முடிஞ்சதோ ஒளி அந்த டயலாக்லாம் ஞாபகம் வச்சு என்னால் சொல்ல முடியல. இதெல்லாம் நேரில் வந்து திரை அரங்கத்தில் மக்கள் எல்லாரும் பார்த்து அவங்க வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்திங்கிறது மட்டும் நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் எல்லாரையும். அதுக்கு ஊடகத்துறை அனைவருமே எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். நன்றி.
இந்த படத்தை ஆல் இந்தியா லெவலில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்க மிஸ்டர் மனோஜ் அவர்கள் ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வித் அஸ். Good evening to all, and thanks a lot for the time and effort, for sharing all this with us. And to begin with, I have to travel back to the months of September to start with the movie, where we have started inquiring through one of my common friend Roshni. And it was a pleasant experience that, when I met up with the team, started meeting first, Rishika and Nihal, and then to Anand sir. And it was like, I never felt that, I am talking to a team of movie-oriented people. It was like very friendly from the first day itself. And it was so good to have a friendly relation with all these people. More than the movie business, I got into a friendly, and I got a part of their movie planning, as well as the every day-to-day activities. I was interacting with Nihal as well as Rishika, and then it was like, and more of it was very pleasant. In fact, further we have taken it for distribution to only the south. We have started our discussion, and then to the discussion of North India, and then it was initially a plan for some 4 languages, 3. Then we have taken it for Hindi, and we got a confidence after seeing the the teaser, and started interacting with the team, and it gave a lot of confidence. And the team, in fact, I should talk about Anand sir and the team which he has created out of this. Completely from a different background, to the transition which has been come across over a period of time. It is tremendous. It had come out really well. I would appreciate Anand sir really, and thankful for the opportunity to work with you and interact with you almost for about last 3-4 months, and Rishika and Nihal and the entire crew. And thanks a lot for the opportunity. And I should appreciate that this is a fantabulous opportunity for all of us to showcase our movie and to become a huge hit in the pan-India level. And I wish a huge box office collection for the movie. And thanks a lot. And thanks a lot for my entire UFO senior management also, because their support and my team out here, they are all supported from the day one itself. They have been all thrilled because of this name itself. The kind of backup this movie has come. And see, when we have started with this movie's discussion itself, the discussion from my CEO Pankaj Singh, so it had come up like this is going to be an inspiration for the entire youth. So that's where we have looked at this movie, and how we can take it. The first meeting itself at the boardroom of Bombay UFO office, we have been discussing about how to take it to the youth, this movie as an inspiration. So that is where Nihal has got some ideas, and Anand sir was very much supportive for that, and we have taken it for the marketing activities, and a lot of discussion which has happened over a period of time. And it was the whole lot of discussion had been very very huge, and I hope it will all convert into our box office collection, and this will be a great opportunity for everyone to work together and in the coming period, and hope we will come out with more and more movies and productions. And thanks a lot for everyone for the opportunity. Thanks. Thank you so much, sir. Next, editor and creative head Hemant, please share few words with us. எல்லாருக்கும் வணக்கம். மீடியா, பிரிண்ட் மீடியா, டிஜிட்டல் மீடியாவுக்கு வணக்கம். சென்னையில் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. கரெக்டாக ஒரு 2.5 வருஷம் முன்னாடி நினைக்கிறேன், ஷிகா நிஹால் ஒரு தாட்ஸ் கனவுகள் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அது நினைவாக்குனது விஜய் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைக் டு தேங்க் விஜய் சார் ஃபார் த கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராசஸை வழிகாட்டினது ஆனந்த் சுகேஷ்வர் சார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கைடிங் அஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் அஸ், அண்ட் ஆல் த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ, நிஹால், பரத், சிரி, அர்ச்சனா அண்ட் எவ்ரிவன். மதுரகவி சார், யூ ரிட்டன் வண்டர்ஃபுல் லிரிக்ஸ். ரொம்ப அருமையான தமிழில் எழுதியிருக்காரு. கன்னடா படம் மாதிரி சொல்ல முடியாது.
தமிழ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லிப் சிங்க் எல்லாமே கரெக்டாக ஒரு தமிழ் படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப தேங்க்யூ சார், வண்டர்ஃபுல் லிரிக்ஸ் எவ்ரிதிங் அண்ட் ஆல் த டீம் ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். எஸ், அடுத்ததாக அவங்க கூப்பிட போது ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க இந்த படத்தில். ஸ்ரீமதி லலிதா சங்கேஸ்வரா வந்து ரொம்ப அழகாக வாழ்ந்திருக்கீங்க, நீங்களும் ரொம்ப பிரிட்டியாக இருந்தீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வித் ஸ்ரீ பிரஹ்லாத். எல்லாருக்கும் வணக்கம். Firstly, I want to extend my heartfelt thanks to each and every one of you for taking so much time and coming here to support our film. It means a lot. We are truly, truly humbled to see such a large number. Coming from a middle class family, just having a lot of dreams to be a part of this world, the film world. It was my father, it was my parents who have strongly supported me, and it was my father who urged me to ask for an opportunity without hesitation. And when Vijayananth was announced by Rishika ma'am and Nihal sir, I was extremely happy and I congratulated Nihal sir because he was my first film's distributor. I just wished to be part of this film and I just wanted to do any role because it's a story that needs to be told from the land of Karnataka, and I was extremely happy. Little did I know that I will be auditioned for such a big role. I play the part of Srimati Lalita Sankeshwar ma'am, wife of Padma Shri Vijay Sankeshwar sir. Having a strong family support, I know how important it is to have the same, and I feel really happy to portray that in the film as well. Vijay sir himself thanks ma'am in a lot of his interviews and speeches, telling that it was ma'am who stood by him irrespective of what happened in his life. And I have truly drawn a lot of family values and inspiration from this character. I want to thank VRL Film Productions, Vijay sir, Lalita ma'am, Anand sir, Vani ma'am, and my director Rishika ma'am, and my wonderful co-actor Nihal sir, and my all other co-actors like Bharat, Archana. And I've drawn a lot of learnings from veteran actors like Anant Nag sir, Vinaya Prasad ma'am, Prakash Belwadi sir. They've been a true inspiration. And personally, while working on this film, I have embarked a lot in my life. And when you all watch this song, I have been receiving a lot of love and compliments from everybody. And I truly, truly want to thank the entire team for making me look the way I do look. The makeup team, the costume designer, my Rishika ma'am, and the choreographer Imran Master for bringing out those expressions, and my co-actor Nihal sir, and wonderful DOP Keertan Pujari sir and Hemant sir for always extending their support. And after Kannada version, I am really a fan of Tamil version, although I don't follow everything, but it sounds so soothing. So I want to thank Madhura Kavi sir for such amazing lyrics. The first line itself is very impressive. It truly means a lot. And like I said, I have personally grown a lot and I have learnt a lot. And from Vijayananda, I can proudly say that my dreams have started coming true, and it's just the beginning, and we all have a long way to go. And all that will be possible only with all of your love and support. When you watch the film, I'm sure you will also get to learn a lot, not just for your professional life, but also as human, because Vijay sir and Anand sir are such amazing and humble human beings that you can always keep on learning from them. So I just request you all to watch our film on December 9th and keep showering the love and blessings that you all have always been on all the films. So we hope to have the same, and I'm extremely sorry for talking in English. I do follow Tamil, but I haven't been able to learn the language. But I promise I'll someday soon learn the language. Thank you for all the love. Once again, thank you so much. எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் அளவுக்கு பேசிட்டு கிடைக்கிறான்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆல்ரெடி வந்து ஆனந்த் சங்கேஸ்வர் சார் பேசி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த ரியல் ஹீரோ பேசிட்டு போயிட்டாரு. அந்த ரியல் ஹீரோ பரத் ஓப்பனா அந்த கேரக்டர் வந்து டெய்லர் மேடாக நடிச்சிருக்கீங்க. ப்ளீஸ் கம் அண்ட் ஷேர் யூ வாட்ச் வித் அஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் பரத் ஓப்பனா. அண்ட் இஃப் யூ see the poster, that's me. So first of all, I would want to thank each and everyone for coming here and extending your support. There is one greatness about Tamil film industry. That is, they are very welcoming to talents from other states. It doesn't matter where they belong to, it doesn't matter which language they speak. If you have the talent, you are in. They are very passionate about filmmaking. This is my
personal experience and I'm very grateful for that. Speaking about Vijayananth, I am playing the role of legendary Dr. Anand Sankeshwar sir. Wherever Vijay sir goes, he proudly says that he is very proud to have a son like Anand Sankeshwar sir. At the same time, I have not seen in this generation who respects his father, who takes his father as a role model. He started taking his responsibilities at a very young age. When he was 17, he got into the business and he brought a lot of changes and company grew to a great extent. Today, VRL is a very huge company. They started with one single truck and today it is India's largest logistics company. Anand sir, I am really blessed to be representing you on screen. We are just real life heroes. The true heroes are Vijay sir and Anand sir. Without their achievement, we wouldn't have, this story wouldn't have come up and we wouldn't have got this opportunity. And this man Nihal ji, he is the man behind the thought of doing this film, and Rishika ma'am joined and she has done a lot of research, homework and had a very clear vision on how to present this film. And I had a very great experience working in this movie, and I'm very sure this movie is going to inspire a lot of youths out there. They started from the scratch, zero to hero. A common man can achieve anything if he is dedicated to his work. And you're going to take back a lot of values from this film, I'm very sure. December 9th, it is going to release in 5 languages worldwide. All I ask is your love and support. And one more thing is, my next project is in Tamil. Thank you. That was excellent. So, in the Tamil project, welcome to Tamil cinema. And also, last but not the least, ஸோ இந்த ஃபோட்டோ பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து டெஃபினட்டாக தெரியும். ஸோ எந்த அளவுக்கு அவர் இந்த ரோலுக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்காரு அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஸோ 3 years of hard work அண்ட் அவருடைய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தான் இந்த கதையை உருவாகிருக்கு. அண்ட் ஃபுல் ஹார்ட் அண்ட் சோல் போட்டு இந்த கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணதும் இல்லாமல் அந்த கதைக்கும் கேட்ட மாதிரி டெய்லர் மேடாக நடிச்சிருக்கீங்க இந்த கேரக்டரை. ஸோ நீங்கள் எப்படி இந்த கேரக்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனீங்க? அண்ட் நீங்களே ஒரு பெரிய ஃபேன் விஜய் சருக்கு அப்படின்றது நிறைய இன்டர்வியூஸில் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ யூ ப்ளீஸ் கம் அண்ட் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வித் அஸ் சார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் நிஹால். விஜயானந்த் படம்ல நான் தான் விஜய். This is what I can say in Tamil. This is how Padma Shri Dr. Vijay Sankeshwar sir looks, and this is exactly how I have tried to replicate him on screen. Good evening everyone, good evening ladies and gentlemen. I am Nihal and I am here to represent the title role Vijayananth in the film Vijayananth. Excuse me, I hope I'm not boring you all by speaking English. I understand complete Tamil, but feelings alli ನಾನು ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತಮಿಳ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the words. So I hope you can understand. So please bear me for some time. This film, this is my second film as a lead actor. 2019, I go back. 2018 was my first film, Drunk. Before that, actually, I started my career as an anchor in a local channel. Then I was a theatre actor, did small roles in serial, then did a lead actor, then got introduced on silver screen as a negative lead in Kannada film called as Chauka. After that, did Drunk. 2019, me and Rishika, we were planning for a film, biopic. Why did this biopic come into my head? All thanks to that one person, Maniratnam sir. I would like to, thank you sir for this. Reason being, Guru is that cinema which made me think. Guru is that cinema which made me think we should do a biopic. As an audience, I was probably in my college or school. Once I had first seen that cinema, it was like, if this man can become such big businessman, I can also become big. As an audience, that connected me so much, that inspired me so much. After that, I got into cinema industry. 2019, again, we come back here. We wanted to do a
cinema on like whom should we plan. So I said it to Rishika. I wrote one name, which is Vijayananth sir, because I come from Hubli Dharwad. I'm a normal pakka local huduga nanu ali Hubli Dharwad. I've been grown up hearing about Vijay sir, about his achievements, about the way, how he has taken himself till today. I said, Rishika, please, you leave all the scripts, let's plan. We didn't have an investor, we didn't have a producer, we didn't have anyone to support. Neither I have Godfather, I have God behind me. 6 months of continuous hard work and research, then we gave a call to Vijayananth sir and we said that, sir, good evening, namaste, my name is so and so, we wanted to meet you. So he said like, why? Sir, we want to make a film on you. There was 1 second silence and he is like, ನಾನು ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ನಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್. ನೀದರ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಆರ್ ನೀದರ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ವೈ ಡು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಆನ್ ಮೀ? ಐ ಸೆಡ್, sportsmen, okay sir, they play for our country. Film, yes, we are all real heroes. You are the real hero. You have inspired millions of youngsters like me. Give us an opportunity. He gave us this opportunity. That first meeting was for 15 minutes. Trust me sir, I had prayed to all the gods that day that at least you can extend it by 15 minutes. But God was really kind enough. That 15 minutes went on until 9 hours. 9 hours of meeting where we gave a total presentation to sir. He was really happy. And yes, rest is history. We came here, we started the cinema. At the 8th or 9th draft of the film, Vijay sir was very keen to know who is the producer. You are like fair looking guy, mostly you have money, you are the producer. I said, no sir, I'm fair but I don't have money right now, I'm still struggling. Then he said with that kind words and that kind heart what he said, Vijay sir, at this age, creative burden is fine, but financial burden is not. If you people are okay, we would like to, get into cinema industry, which is VRL Film Productions. It was like, God telling us Tathastu. And from the time our producer Anand Sankeshwar sir stepped in, the film has grown by itself by 10-fold times. I'm not only telling the time of production, even in the way of the screen, each and everything you have seen, they have given the best. Sir, neither I have any OTT rights, neither I have any satellite rights, sir. I'm not a star. I'm a normal person like you. If they had the trust in us, they gave an opportunity to a person like me, who is no one. They gave an opportunity to Rishika, who is a second film director. We are all newcomers. We want producers like Anand Sankeshwar sir, where they can get all the new talents. They trusted on the content. Cinema is not a business. Cinema is an art. First respect the art, business will come by itself. So thank you sir, thank you so much for giving us this opportunity. And I'll go back to my school days and colleges. I can just tell you one thing. Dream big. Dream big. Because that is the only one thing which we can do. You never know which God is listening at what time. Sometimes he might turn out to be even Vijay sir. So Vijay sir is that God in my life who gave me an opportunity. At least that 2.5 hours on screen I can play as Vijay Sankeshwar. And yes, I will do 100 films more. I might do films in Tamil, Telugu and all the languages, but I'll proudly take that name on my heart forever. Thank you one and all. Thanks for coming. Nandri. Thank you so much sir. Press and media நண்பர்களே, உங்களுக்கு questions ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா கேட்கலாம். Questions are open to press. So, okay. Yes. Ma'am, director ma'am. Sir, yes sir. இப்போ பயோபிக் வந்து எடுக்கும்போது டாக்குமெண்ட்ரி ஃபீல் வந்துடும். இது என்ன மாதிரியான கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க சார்? Sir, by itself it's a commercial story, sir. The sir or the story, when he narrated, it was very much commercial. So my efforts putting in was only the drama I had to put in. So that challenging life graph what he has, what Vijay sir has, that started from 1975 and we dropped it in 2015 in this film. I think the more of commercial elements was enhanced with the songs
All thanks to our music director Gopi Sundar. And also in the fights, all thanks to our stunt director Ravi Verma Master. So this is where I've taken some liberty and I've commercialized the film. Apart from that, I have put in lot of efforts to dramatize the situations. சுதா இயக்குன சூரனை போற்று படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிச்சு. அது ஒரு பயோபிக் ரீசெண்ட் டைமில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிச்சு. ஸோ விஜயானந்த் படமும் அந்த மாதிரி ஒரு பயோபிக்காக நீங்கள் எடுக்கிறீங்க. அது யாரில் எடுத்திருந்தாங்க? இது வந்து ஒரு ட்ரக்கை வச்சு எடுத்து. ஸோ இந்த படம் எந்த அளவுக்கு வெற்றி அடைந்து நினைக்கிறீங்க? Sir, we are proud to say Captain Gopinath sir is also from Karnataka. He's from Hassan. I was so happy to see when the film came on Captain Gopinath sir, and I've also read the book. And when I saw the film, I was like so much impressed how Sudhaman has, brought that on a huge canvas. That is also a kind of inspiration to me. But when it comes to biopic, every story is different. So this is not just a truck. His achievements will go on forever and ever. It is still ongoing. And it's not only Vijay Sankeshwar sir, it's also our producer Anand Sankeshwar sir. So the duel, how they put up such big fleet company in India today. So the treatment wise, I have taken all these films as homework. That's what I said. My homework comes from all of these films, Guru and Surarai Potru. So I've seen how the film has been graphed, how the screenplay has been written. So I've tried something different in this. There's a reverse screenplay in the biopic for the first time I've tried it. It starts with a high point in his life. I've tried something different with it. Yes, sir. Vijay sir has seen the cinema, Anand sir has seen the cinema, and you have to, sir has to answer for this. What do you feel about the cinema? Yes, sir, we have seen it has come out nice. And as I already mentioned, more than 99%, it's all whatever is shown in the movie are like real time happened in the life. அப்பாவா அவரு சூப்பராக நடிச்சிருந்தாரா, நீங்களும் அவரு சூப்பராக நடிச்சிருந்தாரா? It's both named together, Vijay and Anand. Rendume sir. Thank you, sir. Yes sir. வந்து ஒரு டைரக்டராக இந்த படத்தை வந்து ஒரு கதை கன்னடத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரீங்க. கன்னடம் வந்து கேஜிஎஃப்க்கு அப்புறம் தான் பயோபிக் ஆகும். இப்போ காந்தாரா அந்த மாதிரிலாம். இப்போ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறீங்கன்னும் போது அதுக்கு வந்து பெரிய ஆக்டர் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி நீங்கள் கதை சொல்லும் போது அவங்க ரியலாகவே இருக்கிறாங்க. அவங்ககிட்ட நீங்கள் சொல்லும்போது அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணாங்க, இவர் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க? ஏன்னா இவர் வந்து நான் ஃபேமஸ் இல்லைன்னு அவரும் சொன்னார். அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு நம்பிக்கை வச்சீங்க? சார் இது என்னன்னா, இந்த பயோபிக் விஜய் சார், ஆனந்த் சார் தான் ரியல் லைஃப் ஹீரோஸ் சார். எப்போவுமே பயோபிக்ல we should always have a character inspiration. So that is the reason, and we chose this project. We went to sir with the project saying Nihal will be playing Vijay sir's role and I'll be taking care of the direction, and Bharat will be taking care of the Anand Sankeshwar sir's role. So real life heroes, we were very much sure before starting the film it should only be a character inspiration, and always you come with a fresh feel when you see the film, and you can connect, and you should always come out with Vijay Sankeshwar sir in mind, not any hero in the mind. That was my call. That was my call. I'm not a hero before this, that's what I said. But to be the hero itself, I'm doing a real hero's character. Question came. Yes sir. Welcome to Chennai. This question is for Mr. Nihal and to you as well. Yes, sir. You made a biopic, which means that there are going to be a lot of historical developments over the period of time. What major events will the film showcase? For instance, I think the movie has captured developments until 2016. Does it touch upon the concept of demonetization or major developments, economic developments that happened during the different phases
of the time period? Sir, the cinema starts from 1950 till the IPO, which rightly said by sir, in 2015. So this is the time frame. Everyone knows Vijay Sankeshwar sir from the success of VRL, but no one knows what he has done before VRL. From his younger days, the achievements, what he has done is something enormous. And for example, there is something called as pocket dictionary. That was one of the big inventions which he did. Like, this is a dictionary where, like from Kannada to Tamil, Kannada to Hindi, or English to Kannada. That translation and as well as, those kind of books were very new. I'm telling you, back 60s, way back in 1960s. And PG Sankeshwar and Co. was the name of the company where he was working under his father. He thought that all the students cannot carry such a huge dictionary. Now we have Google, we have, Hey Siri, we get it, right? Those days we didn't have anything, it was only the books. So he came up with that thing. And like, there are many inventions or innovations, many things which you will know. What everyone knows about, Vijay sir is just 5%. 95% you have to watch the cinema. So more than what you asked, the question, it's very nice actually. The journey has lot of successful handles. Apart from, the numbers speak a lot here. The numbers definitely speak a lot because that always stands in the first place. And I have knitted it well with the emotions. So the faces, a non-industry person coming and becoming the largest fleet company today, and a non-industry person getting into the newspaper industry, and what happened to the first paper when they sold it with 1 rupee, when the cost of the newspaper was 28 rupees. So how did they manage, with that? And again, there was a clause that they had to send the newspaper to a very big company, and they were not supposed to come into the industry. What made them come back? And how did they become number one again, and they're still floating number one? Actually, my question, I also have another question based on the answer that you've given. We do know that Vijay Times and Vijay Karnataka were kind of, very big. They made a big name over there in Karnataka. And, the firm was extremely popular at the time it was sold to another big brand. But does this film also give the reasons as to, what prompted Mr. Vijay Sankeshwar to make that decision of selling off the brand at that point? December 9th. Definitely, sir. It has definitely. Second part. You're planning for a second part. I think that definitely yes, because that comes as a surprise because this journey is super power packed. Again, Anand sir's journey is again something more entertaining and energy filled. So definitely. Yes. Thank you so much. Thank you. And I would like to thank, I'm proud to see that my post-production is happening in Chennai. I've been here. I've been a resident of Chennai since almost 1 to 2 months. Thanks to, I was very particular about the coloring. I have to thank Prasad Somshekhar sir, who has done the coloring for Sarapata Paraparai. I was very particular. He's done a great job for my film too. We are working in the NAC studios here in Chennai, and also the sound designing happening in Chennai itself. Thanks to Uday Kumar sir for the sound designing, and the VFX part, RPM Studios, Mr. Shant Kumar. So thanks to all of you for all your love and support. Please do support us. Also, like the question what you are about the newspaper. So as when I was addressing, I mentioned if you look at South as a whole, where the Tamil Nadu print industry or television, the scale is huge. Similarly, when into the film industry, again, for example, today also I was mentioning some press. So, for example, if you go to Singapore, happy to see that in airport the announcement happens in Tamil. So
like you feel like you're homely. That kind of the dedication, what as a the Tamil industry supports everyone. And also always been a very big fan of Ajit sir, and we have seen the journey he has taken here. It's not only in the kind of business, it also relates to everybody in all aspects of their life. And one of my favorite actor here, Vijayananth sir, the way they have come is again inspirational. So this story is inspirational for everyone. So we are coming on December 9th. Please படம் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு குரூப் பிக்சருக்காக தேங்க்ஸ் டு அவர் யுவராஜ் சார் ஃபார் எவ்ரிதிங். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். எஸ்.